honest and spoke the truth about the situation on the ground. Actually, his sentiments fell short of acknowledging that the ripple effects of the fuel crisis are steadily crippling all the sectors, including health, agriculture, manufacturing, electricity generation, and telecommunications. The rare, honest, and candid sentiments from the government chief public relations officer have sent the nation into panicking mode that has resulted in elongated fuel queues and worsened the forex exchange rates. Ironically, the sentiments came against a backdrop of media reports of government saying that the country's foreign exchange reserves were improving. Nonetheless, Honorable Namalomba's sentiments have brought to scrutiny the ruling Democratic Progressive Party, DPP manifesto, a document that cemented the social contract between the party and Malawians in the run-up to the September 16, 2025 elections. For the avoidance of doubt, the DPP promised Malawians to deal with food, fuel, forex, and fertilizer challenges that tormented the country in the 5 years under the Malawi Congress Party MCP administration. As fate would have it, under the economy and debt section of the manifesto, the DPP promised to deal with forex challenges within 6 months of coming into power. In view of the above, Cdedi is challenging the finance minister, Honorable Joseph Mwanamveka, MP, to share his forex turnaround strategy in line with the DPP manifesto, or admit that he has let down President Arthur Peter Mutharika and Malawians on one hand, or indeed prove Namalomba wrong. In the event that Honorable Mwanamveka does not have a turnaround strategy 6 months down the line, as stipulated in the DPP manifesto, Cdedi is challenging him to immediately step aside and pave the way for someone capable of helping the DPP in fulfilling its promise of fixing its 4F challenges. Related to that, Cdedi is excited to learn that government, through the Reserve Bank of Malawi, has sold the gold that it had bought from artisan miners, and that the proceeds have been ring-fenced for fuel procurement. Thus far, Cdedi is challenging the Minister of Mining and Energy to quickly organize artisan miners into cooperatives and license them, as we believe that will assure the nation of accumulation of over 50 kilograms of gold per month, translating into about $1.2 billion United States dollars annually. Apart from licensing the artisan miners, it is recommended, apart from licensing artisan miners, Cdedi is recommending government to also put in place mechanisms that will ensure workplace safety, environmental and sanitation conscious mining, as the miners bail out the country from the current forex crisis and, by extension, fuel. Additionally, authorities should review and lift the ban imposed on gemstones, since the country sits on 26 types of ultra-high-value stones such as rubies and sapphires that can bring in the much-needed forex. Meanwhile, Cdedi is challenging Malawians to stop celebrating Malawians of Asian origin in petty trading. In turn, government must provide incentives to those that are into production for exports so that they can help to bring the much-needed forex. Authorities should also recast the national budget by making a dedicated investment into forex generation by cutting the fertilizer subsidy that only bleeds the country of forex, and use the proceeds from the same to finance production of irrigation of soybean for export to China, maize pepper for the Indian market, tomatoes and onions for the Middle East, to complement the artisan gold mining. Last but not the least, Cdedi is appealing to government to suspend some levies and taxes on fuel in order to ease the suffering of Malawians in the face of the uncertainty
in the fuel supply chain. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, Cdedi Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena poyambirira paja kunena kuti ndiwerenga chikalata chimene chili muchiyankhulo cha Samunda, ndiye ndikamaliza nditanthauzira muchichewa chiyankhulo chimene amalawi ambiri timamva. Chikalata chimenechi chatulutsidwa lero pachinayi pa April 23 chaka chino cha 2026. Chili pamutu onena kuti mwala ukwanidwa ucha wapulumusa dziko la Malawi. Anduna olemekezeka amanamveka ali ndi mawu oti ayankhule ku mtundu wa Malawi. Bungwe lanu, bungwe la Cdedi, lachiona chofunikira kwambiri kunena kuti lipherepo mphongo pa zomwe ayankhula nduna yofalitsa nkhani komanso amene ali mneneri wa dziko lino, komanso kuphatikizanso kuti ndi mneneri wa chipani cholamula, chipani cha DPP, olemekezeka a Shadrack Namalomba. Anamalomba auza Zodiac kunena kuti mavuto amafuta amene ali mdziko muno kuonjezera pa nkhondo imene kuchitika ku dziko la ku Iran, mafuta mdziko muno mulibe, chifukwa chonena kuti dziko lino likuvutikabe kuti lipeze ndalama ija yakunja imene pa Chingereza amati forex. Popeza kuti Anamalomba si munthu wamba, ndi mneneri wa boma, ni nduna ya boma, ife tuganiza kuti angoyankhulapo chilungamo chosafuna kupindira ndevu mkamwa. Komabe tuganiza kuti akadapitiriza kunena kuti vuto la kusowa ka forex ku sikuti langokhuza mafuta okha, lakhuzanso magawo ena a ntchito za chuma za dziko lino, mwachisanzo ngati kunkhani za ulimi, lakhuzanso kunkhani za umoyo, zakhuzanso kunkhani za mafactory, komanso nkhani yopanga magesi, komanso ntchito za mtengatenga ndi mtokoma. Kuyankhula kosapindira ndevu mkamwa kotereku kunapangisa kuti station chifukwa adamva kuchokera kwa boma, kumneneri wa boma amene amaoneka ngati kuti nthawiyo bomalo lilibe pogwira. Koma ife Cdedi situkuganiza kuti zinthu zinafika ponena kuti mpakana zifike poti amalawi akhale pakali. Koma tinene kuti uthengawo umachokera kwa munthu amene si munthu wamba, ntchito yake ndi kuyankhulira boma. Chodabwitsa nchonena kuti mawu a Anamalomba amabwera patangopita sabata imodzi pamene boma lomwelo kuzera mu newspaper ya Nation adauza mtundu wa Malawi kunena kuti kukhala ngati kuti tayambako kumatolerako forex, kusonyeza kuti forex yo ilipo. Amayankhula Anamalomba nkunena kuti chipani cha DPP chitangokwanisa miyezi 7 chitengere boma kachiwiri. Mawu Anamalomba atipangisa kunena kuti tibwerere pambuyo tikaone manifesto ya chipani cha DPP. Mu manifesto ya chipani cha DPP adasindika kunena kuti ntchito yawo yoyamba ikhala kuonesesa kuti athane ndi vuto la njala limene latheka padakali pano, athane ndi vuto la kusowa kwa ndalama zakunja imene malingana na Anamalomba kunena kuti sizinatheke, komanso athane ndi vuto la mafuta limene Malawi inanisa kuzowa kuti silinatheke. Athu nda Malawi eni yake amene ali kumadera osiyanasiyana kumene kuli miyalayo, koma choyambirira aphunzisidwe kuti aziziwa ndondomeko zosatira. Akaphunzisidwa apasidwe zilolezo, pamene alibe kuthekera